Ko te kōkō uri, ko te kōkō tea ki raro, koia te toi nuku, ko te kōkō tea, ki runga tērā, ka tāna mai rā ki te kōkō hau, ki te kōkō uri, kia mauwhiwhia, kia maurawea ki ngā pakitara o te whare wānanga, ka puta ki te whai au, ki te ao mārama, whakamaua kia tīnā, haumi e hui e, tāi. Tēnā tātou, tēnā koutou, e hoa maoti rā te motu, ko hono mai anō ki te Kōkōmuka, kuineki te Kōkōmuka whakamutunga. Hoi anō e kore mutu aku mihi kia koutou, o tira e rere nei i raro i ngā takutaku ki te wāhi ngaro, ngā mihi kia kingi tuheitia me tōna whare. Ngā whare kauaru ngā rawa kore, ngā tinane māuiwiti ana, kia uru ora, kia uru ora. Whai whakaaro ana ki o tātou huhua mate, a rātou te kura tawhiti, kua kapohia e te renga kaha nui, o hene ki te mate. Koutou kia koutou, kei aku kahurangi, tātou kia tātou e ngā kanohi ora o rātou mā, kia ora, hui tātou katoa i tēnei, te hanarei, te tua waru o Noema. Kei, e koro, Rangi Matamua, ngā mihi kia koe. Kia ora. Kia koe, kia koutou ko tā tātou mokopuna. How's it feel? Pai, kua whānau mai taku mokopuna tuatahi, ko Maiangi. Nō reira, kei tēnā ka reo nau kia tūtaki ki taku mokopuna. Kei ko nei au, kei te waipaunamu e mahi ana i etahi mahi. Nō reira ka hokia wā te ahi pō te Wenerei. Engari e tino hikaka taku ngā kaui ahakoa he pikitia noe hoi puta mai taku rorohiko me te waia kai te rongo au i te aroha e pupu ana i roto i au. Nō reira, wā he kaupapa tino pai rau atu. Ka pai, brother, ngā whakaaro nui ki tā tātou mokopuna. O tiraki ana mātua. Me ona tūpuna. Tēnā koutou. Nā koe te tuahine, kātahi ko te kaupapa whakahirahira rawāti ko te whakarewatanga o ngā pukapuka e whā i te wiki kāhuri. Kia ora, tēnā hoki koe i o karakia a tāhua i rere i te pō Wenerei, i re wai te pukapuka a Tīmoti, me ngā pukapuka e toru kia whā, ngā pukapuka kua puta ia ko tahi rau pukapuka, i ua tikau mā ono kai te toe e kare mā. He wiki nui. Ai, harei te mei, i whakamiharo atu au, i te nui o te hunga i peka mai ki te tautoko i te pō. Haunga ngā kai tautoko, engari etahi i rangonara e te ao, te kakara o te kaupapa ka peke mai ki te tautoko i te pō, me te hikaka o te iwi ki te hoko i ngā pukapuka i roto i te reo Māori. Tika. Kamutu he kaore pera rawana te nui o te utu o ngā pukapuka nei. Nō reira, e māmāna te tiki atu a ngā whānau puta noa. E nui ngā iwi e ngā kaunui ana ki te kaupapa nei, Māori mai, Pākehā mai. He nui ngā iwi e ngā rōpū, ngā whakahaere, e tuku pūtea mai ana ki te kaupapa, e rewai e te hi atu anō pukapuka haere ake nei. Nā koe tuhine o tira, ko te tō tātou kura, te kura iti o Hoata, i tū ai i Waititi, he whakahirahira anō taua kaupapa, nera, Te taingatu ki Hoani Waititi marae, ki te hapori tunu o Hoani Waititi marae ki tā rātou karaki a marama, me pēhea kore ai ngā roi mata e heke. I te atāhua o ngā mahi e whakahaerehi ana, ko ngā paku e tū ana ki te whai kōrero e rangi e chai, me nei reira kōrua kua whakamiharo atu kōrua. Ka whakatūria ngā pepe, ngā poni ki te tū ki te tuku whai kōrero roto i te whare nui, tai atu ki ngā mea pakeke o te kura, i atāhua ro atu. Me tā rātou wai ata mō wharehu ia, tangi, koira te ahu o te rā pōwhiri. Ka pai. Anei tēnei nanakita e mihi ana kia koutou ngā rawe koi. O te kāhui whakaako, o tira ki e rātu kura, kāhui kura kia hahu pahu kia kiritoa. Tēnā tātou. Chei, e hoa,
Kare kore e titi hawa ana te ngākau o te Pāti Māori i te rironga o tētahi tūranga. Ia tepi. E te e. Ai, me whakanui kā tika. Ana, tika tāu. O rere katoa me te arakoa te ngākau. I te mea, i te aro kaumātou ki rāwiri anake, me te karakia, ai rānei, kaore rānei ka eke, engari, i te āpai o te kotai karaka, ka wae mai te Electoral Commission, ka waka mōio mai e rua ngā tāngata kauru atu, ai rawe. Rawe te rongo ari koana, ai, me orere katoa mātou, i te mea, ko ngā tatauranga, i te aro atu mātou ki ngā tatauranga me te oenei tonu, e kore e eke ki te kotai tā rua paiheneti, engari eke a, nā reira, e rānui e rā, oka ira, me te ātaki i o te wakautu o Deb i te waironga, nāu e ara te rai te tika, nā reira, kei te ora te ngākau, kei ko nei au e kāpū karaoke ana ki raka te paima ki tō mātou rā wairua, ana ka tīmata ai te uitu karaka, so, ka waka wetai atu ki te wā ingaro, ai roto i tēnei o ngā rā wairua. Kia ora, brother, me te kite atu he rereke tō tari i tēnei whakapāhotanga. Just so everybody knows that have tuned in, it's not a episode of car karaoke. Ka waiho tērā. Te tā hoi anō e mihi ana kia tātou homa, me tahuri ki tā tātou wānanga. And before we look at our kaupapa, or talk about our kaupapa Aotearoa Taurikura, I maharau me aro ki etahi o ngā pātai i tukuna mai e te iwi, te mea he pai, he rau o ngā pātai nei, ka muti ko etahi i kareretia mai ki au. Nō reira, ka whiua Māori tia ki a tātou, ana ka kitea pewhia. Ka pai. And actually, I'll just put the pātai out, and whoever puts their hand up can answer it. Pewhia tērā. Ka pai. Ka pai. Okay, this one's not, e hara tēnei te pātai, engari ai pātai, he kōrero, e karere tēnei tukua mai e tētahi. I am on my own journey of whakapono Māori. I've been brought up Christian, and my whānau are Christian, and they think that it's abnormal for me to be following whakapono Māori. What can I do to bring my whānau into whakapono Māori? Koina te aho te pātai. Oh, well, kia ora tātou. I think the first thing is your journey is your journey, and often peer pressure forces us to have to justify our journeys. But when it's a journey of you better understanding the seen and unseen, you have to navigate that, and you have to know your why. And when you know your purpose, that then guides your response. I'm here at Rā Wairua, and many of the prophetic movements of Te Ao Māori have Rā Wairua of different forms. And tonight we start ours at 7 o'clock, and it actually starts at midnight tonight, and we go midnight to midnight. But it's each I suppose you've just got to follow the teachings that you've been taught, and just better understand that. And it's, I think the most important thing, it's not a competition, because often Christianity encourages a competition. Whose church is better? Whose is the most righteous? When one of the challenges with Te Ao Māori is because it wasn't a competition, and then slowly take over. Fortunately, they didn't take over completely, because sometimes
we retain things underground. Other times we just hit it with a thin veil of Christianity, and the rest was very Māori. And I think the most important thing is to know your why, and that can guide you into better understanding what I would call tikanga Māori rather than whakapono Māori. You know, most of the prophetic movements will refer to themselves as a tikanga or a maramatanga rather than a whakapono. Yeah, that's just the start anyway. Pai, brother, pirangi rā, kōrua ki te whaiwhai tēnei kōrero, e whakaro. Kua ia. Kua ia, Che. Ka pai. Ka whiua tēnei kia koe e Pānia. So this was a article that te atakohu, nā te atakohu I tuhi, I think I te meo stuff, stuff. Anā ko te wairua o te kōrero nei, mā koe whakarāpo poto, e tuki ana ngā tikanga hongi ki ngā tikanga kihi. Ana, e kite ana ia nōna I te rārangi, manuhiri, ia e ahu ana ki ngā tāne, kua hongi te tāne ki te tāne, engari tairoa mai ki ngā wahine, kua huri te tāne ki te kihi. I te wahine. He aha ētahi rautaki mā ngā wahine e hihia ke ana kia hongi ke te tāne I aia. I tēnā o te kihi. Ko te kōrero I mua I te tainga ki a koe. Kua mate koe ki te kōrero I te kōrero ko tahi raumahia o taima. Hoi anō. Ko te kōrero, ho mai tōihu. Kaua e whakai. Kaua rānei tō pāparinga e tukuna. Me kōrero pea I taua wātunu rā. Kōrero wā ki tērā rangi? Whakai. Pai tērā. Ai. Koe tētahi e whai ana au kia hongi au I te katoa. Ākoa tāne, wahine, kua kaha au. Ka kite au I ētahi e mohio ana au, waherere ke tērā. Ka awhi. Yes, rangi. Hea te mate o te kihi. I te mea, I te nuinga o te wākai te rūru tātau, hara tērā I te tikanga tahito. Tika. Nā ka rūru ngā ringa. Ai, ko te tātai. Ka rūru te wāku tahi, hea te mate o te kihi. Wā e pai ana kia koe kia kihi te tāne I a koe I te rārangi? Kāo. Engari, kei te kōrero ko te tātai, ko te tāne me te wahine. Kare mate ko te wairo o tana kōrero, kua hihi te tāne. Paraone? Ko ara, ko whakau. Walked into that one, brother. Te Kōkōmuka whakamutinga e. Kare he mate, engari, e tautuku ana I te whakaro, kua hihi e tai wahine ki te hongi, engari ka tohe tonu te tāne ki te kihi, I te wahine. Koe nā ke te wairo o te kōrero. Ai. Ka pai. Ka pai, bro. Sorry, Karen. Okay. Me maura nei te ārai mata. O te ārai rā, te mate ko whiori, me mautonu pēr I te ārai. Kia kore ai e kihia. Ko mate noiho te me mau pēnei. Kia ora tātou. And if you see, I'm going between two computers. One's got the comments and pātai on it. And harei te mea hono na ki tēnei. And I'm getting a bit mixed up here. Hoi anō. E ora ai te reo. Whakatahikotia. Whakamatikohia. Whakamatikohia. E ora ai te reo. Whakamatikohia. Whakatahikotia. He pātai tērā nā te mea hei kōrero rero mā tātou. E taku mohi o kua kōrero rā tātou mo te hāngai, te whakahāngai I te ao tahiko, matiko,
Ana, mati ko. Hiko rānei, hei whakaora i te reo, hei whakaora i a tātou ti. Hei awhina pia. Engari he whakaro anō koutou. Ai, kia ora tahine. Tuatahi nā māua ko heke tū te kupu nei a tahiko. I tō māua kore i whakai ki te mati hiko, nā te mea i ahu mai ana i te mati nei, mati digital. Kāre māua i te tino kite i te hononga o te mati ki te binary code, kore me te tahi, i ahu mai ai te digital i reira. No reira, ko te, i kina rā, ko te tahi me te kore, ka whakakorea tētahi wāhanga e tahiko ai, ne? Tahi kore, tahiko. Ki auru mai ai te wāhanga o te hiko ki roto. No reira, koe rā te whakapapa o tērā kupu, hei whakautu poto māku ki tērā pātai, e ora ai te reo me kōrero. E ora ai te reo me kōrero. Kua roa tērā kōrero e rere ana, nā tīmoti pia tērā kōrero, tērā peha. E whakapono ana au mā reira rawa e ora ai te reo. Ka ora tetehi wāhanga ona i ngā ahuatanga tahiko ai, e kore e taia tērā te karo, i wainga nui a tātou rangatahi, koi rā te momo reo e rere ana. Engari, e kore tātou e rongo i te rongo maiwhiti, i te rōreka, i te kakara o tēnei reo ki te kore kōrerotia. Kia ora rawa atu tuhine. Kāre tū atu. Ai tērā Whakaro anō whakamārama. o etahi. Tēnā koe me tērā whakamārama tua ine. Tahi ko, I like that. Me kōrero tahiko. Ai. E pai hoki ki au. E rawe ki au. He whakaro anō rangi. Hea te mate o te kihi. Me ka hanga te hau. Te ā. Ka pai tērā. Pirangai ki aro tātai ki tēnei nā Mr. G, tēnei kōrero i whakairi, e pāna ki te whakamomori. And he roa tāna kōrero, engari, ko tāna kōrero, there seems to be a stigma of shame towards the person whānau who has taken their life, non-acknowledgement of that person's death, life not being buried at a urupā because it's seen as shaming the mana of that hapu. Can you please clarify, correct, elaborate on this? My concern with all this is that family are already grieving their loss and hurting, and some of these responses can exacerbate that whānau's pain and prolong any healing process. Ko te aho o te whakamumu i roto i te ao Māori, na tātou tangi pēr i te hunga kua riro, nā te whakamomori. Ai. Kia ora, Jay. Yeah, tuatai. I tend to use the word wakaemo rather than wakamomori, just because there are other. There's a greater context behind wakamomori, which doesn't necessarily mean death, and so I've started to use the term wakahemo. There's a big debate as to whether bearing outside of the urupā, bearing at the gate of the urupā are actually tikanga Māori, or whether they've been adopted from Christianity. And the only reason why I support the theory that it has been adopted is because if I look at some of the big cases of where a tupuna from home took their life, often they were then transformed into a kaitiaki. And I don't see any shame in that. And I'm very mindful about sharing that, though, because people are starting to the devastation that's left behind, as well as the devastation of the person leading up to that final act. So, yeah, I question whether it's a Māori thing. And then I know some experts in Te Ao Māori who believe it is. But I definitely know in Christianity that was the done practice. You're either buried upside down, outside, or
they were just terrible ways of interring that dead body to emphasize that that person had taken control rather than the religion's teachings being more paramount. Bueno. Hei tāpiritanga ki tēnei... And therefore, I'm all about us talking the issue through at the tangi and making sure that our mate is put into the urupa. Hei tāpiritanga ki tā tātai wānanga. Nui taku rangahau i tēnei kaupapa i taku rangapu i te panekeretanga. Tika. Me te kite ake, kaore he kōrero i te paipera, ahakoa kraitiana, e harau i te kraitiana. Kaore he kōrero i te paipera e me ana, me tanu te tūpāpaku ki waho i ngā taiapa o te urupā. Me whakaiti rānei i te tūpāpaku o tētahi i mate whakahemo nei. Karekau, ko tahi te tohu i roto i te paipera e me ana, kau e kōhuru i te tangata. Kau e kōhuru i roto i ngā tohu te kau. Kātahi, kā rua, ki te taha Māori, ngā kōrero a hine nui te pō i ki a tāne tangihia o koutou mate. Kaore a hine nui te pō i āta whakawehe i roto i ngā kōrero ki ngā kōrero me tana ki tēnā tangihia e nei mate, engari kau e tangihia e nei mate. Tika. Te mate. Koina anō tētahi kōrero. Ko taku whakatūpato, kua ki te rāhau, koe nei pia te horo kuku o etahi, te hunga rangatahi pia, ka whaia e rātau tēnei huarahi, ka whakanuitia. Kaua ko tō rātau au i a rātau ora ana, engari anō nei e whakanuitia ana tēnei huarahi i whae ai e rātau, koe nei aku a wanga. Ana. Engari mo te tanu i te tūpāpaku ki waho o te urupā, kia whakahia rānei, e hara tērā i te tikanga Māori. Ai. Whakaro anō i te hi. O kāre o tātou urupā i ngā wā o mua ne. Koia. He tikanga hou tērā, te whakatū urupā whai taiapa nei. Kamutu, e hoki ana au ki aku whakaro mō te pōti, te referendum rā, mō te whakahemo i te kaumātua, i te tangata rānei māwiwi ana, manawa kiore ana rānei. E hiahi ana au kia kōrero ngā mea wairua i wainganui a tātou, ngā matakite i wainganui a tātou. Ka pēwhia te wairua me he mea, ka haukotia te ora. Ka haukotia te mauri ora i roto i te tangata. Ka pēwhia te wairua o tērā tangata i muri tērā mahi ana. Tērā whakaro. Me te tehi atu whakaro, ko tēnei mea ko te tangihanga ki au, he mea hei hāpai i te hunga ora, kua mahue i taua tangata, kua mate. Nō reira me aro nui ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue i taua horopaki o te mate. Aha koa te āhua o te mate. Right. Ko mate te tangata mate. Ko mate aia. What we have to be focusing in on is te ora and ensuring that we help our families go through the processes to grieve and to release that trauma. And the tangihanga process is an amazing process to do that. And when there is an aitua of any sort, you know, you have to often work harder to not only tuku the wairua, but also to help the family. Because Kia ora ho, I think some of your kōrero dropped out. I reira. okay. Need a channel kororua pehu kia pai te
ke pai te ipurangi. Well, and I'm right next to Irirangi as well, the naval base in the middle of the island where all telecommunications for defence are done. O nā whai anō, kei te raruraru Koinaka. pēa i a Big Brother Koinaka. i a wai kē rāne kei te matakitaki i te Kōkōmuka. Me te awanga Big Brother ki ngā kōrero te toko wāne. Hoi anō, mea whakamutinga ka tahuri ai ki tā tātai kaupapa. Nā terina tēnei kōrero, Christmas, question marks. Be good to have an insight of your guys' thoughts around the celebrations of Christmas and fireworks and how it's affected Māori over the generations. I know some people no longer celebrate Christmas and fireworks anymore. E noi, kōrero rero. Whakaro tātou rangi. Well, I'm hoping that we can start celebrating Matariki as a national holiday, as was tabled by the Māori Party initially way back in 2008, but was followed up last year by the Labour Party and the Prime Minister. So it's what people choose to celebrate and how they choose to celebrate. I mean, Christmas or Christmas, and it's some people have a religious position that they take on Christmas. Other people, it's about a big fat guy and pulled by reindeer in the world and giving presents. There's a commercial element to it. It's up to the individual. And some people say, no, that's not a traditional celebration. I think we need to be clear about the fact that celebrations will and continue to change. Easter, Anzac, sometimes celebrations have relevance to a particular generation, but no longer to another generation. Guy Fawkes, I think that is something is changing, the relevance of Guy Fawkes. And perhaps I remember when I was young, it was quite a big thing. But I've noticed now that's probably been surpassed by Halloween. And there is a lot of Halloween celebrations, and that's become an event here. So it's very difficult to tell people what they should celebrate, and even regionally. You know, Che, even he's at a rā that's connected to that community, and that's something that they select as important culturally, spiritually, for them to celebrate. But actually, I think Che's actually been kicked out and living in his car. He whare kei te, he ruma kei taku kāinga, cousin Harama. Okay, my cousin. You know, celebrating the Māori Party win, eh? Yeah, so it's up to the individual, and I think just because other people do not choose to celebrate or celebrate in a different way, I think we need to be careful when we're talking about, you know, I do this because I believe this. For me, ka nui tēnā. Kia ora, brother. Parawe tēnā kōrero. And I think just to add, you know, people do it because it's for them and it makes them happy. And whatever makes you happy, and just make sure you don't hurt anybody while you're making yourself happy. And the thing that's really interesting, though, is for those that are anti-Christmas, because it's a Christmas thing, I find it intriguing that they then celebrate Halloween, which is also associated with the church. Because, you know, Hallows Eve is all about All Souls Day and All Saints Day. And so it's the day before, so it's like Christmas Eve. It's the day before All Saints Day and then All Souls Day. And so it's got a very strong Christian connection to it as well. And it's about preparing yourself to send the souls of the dearly departed from purgatory to heaven. So just a note, you know, that we pick up things because they might be cool and all of that. And then we might challenge other things because of a certain position. Hoi anō. Have a good time. Hoki. I think a percentage of Aotearoa Māori Pākehā ko kōai. Kareha ki a rātou te tino takenga mai o te rā o te rua te kau mārima. Ka mutu ki ngā hitorea o tērā rā I mua no atu I te whānautanga mai o ihu. Ana koe te whakapono te ao pērā I Ethiopia, they celebrate Christmas, well, the birth of Jesus in January.
He nui te whakapapa o te rua te kaumāori mō tihema. Ki au, ko ki te au pēnei i nā whānau katoa, ko te mea nui, ko te whanaungatanga, ko te nohotahi, ko te kai, koina kua whakahāngaitia ki tā tātou e pīrangi nei. Nō reira, he pai e nā whakautu, he rawe. Yeah. Kia ora, nā And kōrā that rā. January reference for Ethiopia, that's because they follow the Julian calendar, and so all of that the Orthodox churches, there's often a week out from the Gregorian calendar, and because they got Christianity before most of Europe. Absolutely. Yeah, and the reason why they went with the 25th of December was it was already a pagan date, so it was easy to shift everyone over to the 25th of December. Hoi no, tērā kaupapa whakamutunga e māku tēnei whakautu e nau tēnei tamale, te reo ātuhi. Kia i noho ai tēnei ki te wāhanga Matamua, I'm figuring ko te kapahaka tēnei, e hinga ana ngā tamariki i te kūware o rātou kaiako. Ka mutu hea te hua o te reo ātuhi ki te tū o te kapahaka. Ko te kaunga o te reo e hoa. Ki te kore tērā kei roto i te reo ātuhi ko te takoto hoki o te kupu, o te whakamahinga o te kupu, te horopaki o te kupu i roto i ngā mahi tito. Ki te kore tērā e whakawāngia, waikāhua ka tohu ka Pākehara wātu, ngā titonga. Nō reira, koina tētahi whakautu. E arohana ki ngā tamariki o tira ki ngā kapa pakeke nei, anei tāku, tēnā, haere ki te whakapakari a koutou. Kau e waiho tēnei whakamahi tēnei ture hei uapare i te korengo o koutou e whai kia tika ai te reo Māori. Nō reira, koina tāku. I runga i te rangi Māori i te aroha. Kia ora Pānia. Nā te mea e mau anau i taku hā te rangi Māori e me whai au i te rapoto au. Ko te kia au e tautoko anau i tā heke tū tohe i roto i ngā tau kia tangohia te wāhi ki te reo ātuhi i ngā mahi whakawā i te haka. Nā te mea e raru ana ngā kapa nui i te rāhuatanga. Te toko maho te maho ngā kapa i te rā tikanga. Nō reira, kaore he mate ki au o tira kia māuatahi o te tirotiro me te whakatikatika i te reo ātuhi i roto i ngā titonga. Engari kaua e tukuna ngā māka ki reira. Tukuna ngā māka ki tā te kaiwhakawā i rongo ai i te rōpū e waia tānei haka nei te atamira. He nui te wāhi ki te tika o te reo e tāi ana te whakawā i roto i tērā horopaki. E hara i te mea me whai wāhi matua, me whai wāhi nui te reo ātuhi ki o maua whakaaro. Ka pai. Rau e ngā wānanga. Whakaaro anō kōrua. Tautoko. Kia ora tātou, nā, ka tahuri ki te tātātou kaupapa. Aotearoa Taurikura. Pāti Māori. Pāti Māori. He hata te pāti Māori te tiro ki te ao, ki a Aotearoa. Tika. Mārama, ngā wari noi o tērā kia ki te tiriti o Waitangi. Kia maitai. Kia maitai. Te iwi Māori. Me ngā iwi tiriti. Kaua ko te iwi Pākehā anake, engari ko te iwi Māori. Me ngā iwi tiriti. Kia maitai. Me te ata wakatika i ngā tūkinotanga te karauna. E ara i te me e pati, kia kaua ke pati noa, engari kia ata wakatika. And I think the thing is that if we are to truly live through Te Tiriti o Waitangi, that will take us to a place where iwi Māori and our treaty partners are recognised, where we then start to work together more, the governance of this land is better. But more than that, we can then help Ruapehu. guide Aotearoa to a plāngi is the thing that leads. Oh, am I unlapping? Am I cutting out again? Kei te pai brau i pēnei,
Mana. Where Te Ao Māori is able to gift key frameworks to guide our decision making and to guide our ways of being. Because I think the most important thing of our tupuna, of tikanga Māori, is that there was enough for everyone. And under this capitalist world, too many people go without. And we've got to get back to a place where there's enough for everyone. And where kei ngā tiriti katoa, kei ngā wā I katoa, ko tō tātou reo e re ana. That's when we'll get to a beautiful place. For you and for me, from the carpool karaoke. Heal the world. Ka pai rau e nā kōrero e hoa, o whakaaro. O whakaaro tuahine. Te tehi mea hiehia nau kia pai ake I tō tātou whenua nei. E hiehia nau kia wātea ngā huarahi I o tātou whanaunga. E noho noiho ana, e pati moni, e pinono moni ana. Hei hoko waipiro aharane mā rātou. E hiehia nau kia āta tiro tātou ki te pūtake o te rā āhuatanga. Mai I te timatanga o te noho tahi a te Māori me tauiwi ki tēnei whenua. Me te pānga kino o te kore I whakaiti o te reo I roto I te kura. Me te raupatuhanga o te ahurea Māori o ngā ahuatanga toi o tātou tupuna. Ko te pānga o e rā mea, e hiehia nau kia kite tātou I ngā hua o ngā rangahau e ki ana. Anei, ngā ahuatanga e pēnei nei tātou I tēnei wānei. E kitea nei ngā whānau pōhara, e kitea nei ngā tuakoka, ngā rawa kore e noho ana I runga I ngā tiriti. E kitea nei ngā iwi wairangi, e hikoi haere noiho ana I runga I ngā tiriti. Koira te tehi mea hiehia nau ki te kite I tō tātou whenua, e tau ake ai te noho a te tangata ki tēnei whenua Taurikura. E nui te kaiko nei, he a tāhua tēnei whenua hei wāhi noho mo te tangata. Engari kaore te tino kitea tērā a tāhuatanga I tēnei wā. Kia ora. E rua ngā mea kua toko ake ki hei kōrerotanga māku I tēnei wā tuatahi ake ko te tai ao. You know, I've real concerns for the future of us as humans with the way that we our degradation of our environment. You know, just basic fundamental issues that we took for granted, like being able to swim in streams and rivers, is for the most part in many places is not an option because of the pollution. We do have a beautiful, our beautiful country, and it's very special, but we're also polluting it. And on an increasing level, we're doing things like these mass herds of cows and it's just for money really, and we're polluting our own environment, and it's happening right across the world. And that is a concern, talking about language and culture. Well, then if, we destroy the planet that we live on, nothing survives, including our language and culture. And that's just a basic fundamental issue that I think we need to really, really change individually and challenge ourselves personally to change our habits. It's going to be very difficult, but that's something I think we need to do, Aotearoa whānui and Te Ao whānui. And the other thing is the issues that are happening around the globe that is used to divide people. And some of the issues that have come out of the American elections, I think, is a prime example of where certain people use their position to actively promote division amongst groups based on gender, sex, race. And I think that's a way of giving people economic and political advantage. I think that's something, that's just fundamentally missing some of the basic principles, the best parts of who we are and what we are as humans. And that's just aroha.
tētahi ki tētahi. I think if we can just start with some of those basics, just looking after each other and looking after our world, our taiao, our whenua, rivers, economy is important. There's no doubt about it. We are all hooked into the economy. But that doesn't mean our economy should be built around destroying everything. I think those are a couple of things that mōku nei e tahi kaupapa into the future. And that's what I'd like to see us address more and more. Tautoko. Tautoko nui au i o koutou whakaaro. I o whakaaro rangi ai ko te tai ao tētahi mea nui ki au. O tira ki a tātou engari, e huri tonu ana tātou te kimi te rautaki, he pēwhea tātou whakatō i taua whakaaro ra ki oki nei whakaaro, ki roto i te whakareanga e haere ake ana. Ana te whakareanga o tō mokopuna, tā tātou mokopuna, tahi anō ka whānau mai. Ia mātau i te kuriti o Hōwata ki Waititi i tāhua katoa ngā whakahaere tau āta kōrero tiara e Pānia. Māori ake nei i tino toka ki o rātou manawa ngā mātāpono o te kura. Te tauaki whaenga te kura e rāhuatanga katoa i āta takina i ngā tamariki anō he pātere. Ana e anau i pito mata i roto i o tātou kura kaupapa, kura Māori, kaua ko ngā kura Māori anake i ngā kura katoa. Kia noho mai ko tētai akoranga taiao, pēnei te whakaraura reo me rāhuatanga hei i te mea kai o rātou ringaringa, kai te āpōpō, ngā ringaringa o te āpōpō, ki oku nei whakaaro, te rongoa ki tēnei mate. He nui rawa te hunga pakeke ake i a tātou kua toka ke o rātou whakaaro. Hei aha noi, e taia hoki te pēwhea, kare taia tātou te aha, e rā waiaro, e rā whakaaro. Me tahuri tātou ki a tātou tamariki mokopuna kei reira te rongoa ki oku nei whakaaro. I te mea kei ko nā katoa whakaaro. Ai. Paraone i tērā hui e korero nāko i Waititi, e takitaki ana ngā tamariki i ngā tūtohunga, i ngā mātāpono te aho matua e waru katoa pēr, tahi ira tahi, tararara, tahi ira rua, tararara. Kāore e pānui ana i te pukapuka, e taki ana i rā mea anō he karakia. I ātāhua tērā ki au. I roa anō me taku whakamiharo atu ki ngā tamariki, e maumahara ana ki e rā kōrero. Whakaaro au, ka pēhea ngā kura auraki o te motu whānui me ngā whakahaere katoa o te whenua nei. Kaunihera mai, kura mai, wāhi, whakangungu mai, e rā mea katoa. Kia tākina ngā mātāpono te tiriti o Waitangi hei tīmata i ngā mahi, hei momo karakia tīmatanga mō ngā hui maha. Mehe mea ka eke tātou ki tērā taumata, ka rereke te mauri o tēnei whenua e noho nei tātou. Kia ora. And that's one of the good things of America, is that, their daily practice is that they pledge their allegiance to the flag and all of that stuff. It's all very Roman Catholic-esque. I believe in God the Father, creator of heaven and earth. And but that stuff works, and especially when the words are crafted in a way where you can fall in love with who you are. And I think as we do that, that's one of the things we did with the Pāti Māori is I changed our karakia. I wrote a whakahau and I translated it so that at all of our national hui, we don't need to worry about which hahi's going to do it, because it'll be a taki-taki Māori, and then it's also said in English, and it helps us fall in love with who we are. And I admit it's a practice that I've adopted from elsewhere and from the colonizer, but it's something that works because I go any cathedral I walk into in Europe, it takes me 2 minutes and I know which part of the mass they're in. And so that's good brainwashing. And if we can use
use those types of tools for the positive. Better invoke wairuatanga and help our people fall in love with this beautiful country where there shouldn't be the problems that we have in this beautiful land of ours. Tika. We could get to a good place. Obviously, I must be breaking out because I can see Rangi's about to get smart to me. Rawe ngā kōrero e hoa mā. He kōrero whakamutunga, ko tata ki te haora, he mohi anau, he kaupapa anō tātei. Ka whiu anō ki a koutou. Ngā kōrero whakamutunga, ana mātu tātou karaki a whakamutunga. Tēnei kōtaka whakamutunga o Kōkōmuka. Kai a koe ke tētahi o koutou. Okay. So hine. He nui ngā kaupapa e whai ana e tātou i te ao i te pō. Tēnei wiki nei e hoki whakamuri ana ku whakaaro ki te tini kaupapa kua hāpaiti e tātou. Tātou i o tātou moka, i o tātou koko. Me taku whakaaro ake he hanga hua o tātou e mahi nei. E mate nei rānei tātou mo te kaupapa. E ora ai te reo me ngā tikanga, me mate rawa te tangata. E whakaaro anau ki au anō, me kaha ke taku tiaki i taku ora, i taku hauora i tēnei wā, kia kaha ai te haere whakamua ki te whakatutuki i ngā tini kaupapa, i ngā tini whāinga. Nō reira, e hia noiho anau ki te whāki i tērā āhuatanga kia koutou e mātakitaki mai ana. Tērā pēr heri te tonu koe ki ahau, he nui ngā pōtai, he nui ngā kaupapa e hāpaiti ana. Engari, kaore e rā kaupapa e ora pai ki te kore koe e ora pai ki te kore tātou e ora pai. Nō reira, ka whae au te huarahi e whae nei e koe Paraone, te whakapiki, te kaha o te tinana, te titiro ki ngā kai e kaingia ana. Me ngā āhuatanga o te whakamauri tau, o te meditation, e mahi nā koe. Ko koe taku iho pūmanawa i roto i tērā āhuatanga o te hauora. Kaore a rangi kaore anō a rangi kia tai ki tērā taumata o aku whakaaro mo te hauora te take. Kei ngā rangi tonu a rangi e rere ana. Engari, e hia noi honau ki te mihi ki a koe Paraone o tira ki a koutou kei ngā tūngane. I a tāhua te noho tahi e nei wiki, he pikinga wairua he koanga ngā kau tēnei tūtakihanga i a hanarei. Ki te whakapuaki whakaaro i runga i te aroha, i runga i te rangi Māori. Nō reira tēnei ka mihi ki a koutou. Tai ate kia te arahi rau ko Jane te kārau a kamupene. Nā rātou tēnei kaupapa i tuku ki te ao. Kia ora, koe Yeah, kia ora tātou. As I can see, my cousin's been up to mischief sending some messages. I want to say thank you for the fun, because we started this i te wā o te mate korona. And it was a pretty freaky time, and we were able to jump on board with this kaupapa and discuss some really serious take, as well as a few fun things. And in the background, we had a lot of fun as well. And the messages that would often get online, people who know us could see the different facials and want to thank Rangi for all his facials. And seriously, I've just enjoyed sharing, and the more we share, the more we learn, and it helps us to, continuously refine different musings that have been going on in our different pinatis over a while. And just want to tautoko pān ngā mihi ki mahitai, kia kōruatai, Te Arahi and Jade, and also to the brother Pete, who's the technician in the background. And what I really liked is yesterday I was at an
80th birthday in Oparu there. And one of the kuias there, ngāne ho. Auntie ngā, ai. Ia tāhua tērā kuia. She goes to me, because I was wearing my rapaki, she goes, no hamoa koe. Kokinieri. And then after she realised, Māori put our stuff, eh? And I says, oh, yeah, we did. And so it was really nice to see somebody over a certain age who also watched this as well. So, yeah, e mihi ana ki kaupapa. Ka rawe. Awa, tēnā koutou e karema, hiau te mihi kia koutou. Me tā tātou kaupapa. It's been awesome to be able to come on and talk to each other. And just, you know, whakawhiti kōru. Kei taku taha tā tātou tamaiti, hara mai kiri ngau. Koe nei ki au nei te tino Kia ora te kiritoa. kaupapa o ngā koe nei te tino kaupapa. Ko te hunga pēnei i a kiri ngāua nei te reanga hou. You know, we all have our own parts to play, and by nature of the roles that we play, we're all busy people. And e tika tau tuahi, we need to take care of ourselves and care of the people around us, but we also shouldn't lose sight of the fact that these guys are what we're doing this for. It's our kids, it's our mokopuna, it's the future generation. It's ensuring that parts of what our tipuna with an eye, Paraone, left us, that we pass down to this generation. That's just not about, you know, thinking about our culture is very narrow. You know, work tuahine koutou ko Paraone mā ko kārena ko te heke tū, taking a new platform and taking a new narrative and incorporating it within our language. And, you know, te heke tū saying that there's a whole growth of a new vernacular of language as part of the evolution of our culture and who we are as a people. We have our roles to play. We have our iwi obligations. We have our professional obligations. We have our hapu and whānau obligations. But the whole purpose of the things that we do is really for them. And, you know, for me, I see a bright future with our tamariki mokopuna. Koutou e kōrero ana mō Hoani Waititi, ngā kura kaupapa Māori, puta noi te motu whānui. Ngā kaupapa Māori, ngā marae, ngā wānanga, he pai. I think that as a people and as a population, you know, we need to realise, yes, we have difficulties and we have issues. Some of them are connections when we're broadcasting out of a vehicle. But we have lots of issues. But we also should celebrate the good things, celebrate the achievements, celebrate what we've done. And there is lots to do, but we've done so much, and we should just take time to really think of all the wonderful things. And so, Paraone, aheo te mihi ki a koe kei te hoa maurua, i koe te tangata whakatakoto i tēnei kaupapa. And hopefully people have found it interesting and rewarding. And, you know, there haven't been too many bad dad jokes. Whai anō e kare mā ka nui taku mihi tēnā tātou katoa. Kiri ngāua i whaihua tēnei wānanga ki a koe. Hara. Ki au nei, mātou kōku hoa. Nā tēnei kaupapa, mātou i whakakipakipa kia whakarite i tō mātou ake kaupapa. Ka pai. Nā te mātaki e wānanga ana, e kōrero ana, e pahupahu ana. Ka puta tērā wawata i roto i a mātou kia pērā hoki mātou. Ka pai. Hei tūnau. Engari ko auto tino ai o. Pai kōrero mai tūnau. Or need. Oi anō, tēnā koe kiri ngāua, ko koe te āpōpō i te kōrero tia rāhau o tira mātou. Kia ora. Ngā whakaro nui, ngā tauwhirotanga nui ki runga ki a koutou ko tō whakareanga. O tira ko tāku he taunaki i ngā mihi, kia mahi tahi media,
ai te tuahine, reitu kōrua ko tō hoa, te arahi o tira Pete, tēnā koe, anei te Kōkōmuka salute ki a koe hoa. Me koutou, e te hunga mā takutaki, pēnei kiri ngāu anei, wiki atu wiki mai, ka karere mai etahi ki au, ka whakaike etahi o ngā kōrero, ka whakahei etahi o ngā kōrero, ko te mea nui, ko te wānanga, koina ake, ana kua tuwhera, kua tuwhera ake, etahi o ngā kuaha, kua tuwhera rāne etahi kuaha kaori i te tuwhera. Ana kua hānene ake etahi, i roto etahi kāinga ki te kōrero ki etahi kaupapa i noho tapu, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hapu. Nō reira, e mihi ana kia koutou katoa e ngā iwi, i hono mai ki te Kōkōmuka wiki atu wiki mai. Tēnā rau atu koutou katoa. Hei mihi whakamutinga māku ko koutou e hoa mā. Ko tahi te karanga a ngā koutou i tautoko. Nō reira, tēnā rau atu koutou katoa i manaaki i te karanga. Anei, kia manaaki kia tā tātou kaupapa. Kei roto koutou i oku whakaaro, i tōku manawa, ngā manaakitanga nui ki runga kia koutou. Reire mihi ana kia koutou katoa. Hoi anō ko te Kōkōmuka tēnei ka hiki e te iwi, māku te karakia whakamutinga, ngā manaakitanga nui kia koutou katoa. Tā mautia te ngāre hua te whare o te Kōkōmuka ki aone te motu ahi o te kōrero tā mautia. Rukutia tonutia ngā kōrero ngā riki ngā wānanga kia whena ki te roki o te mahara rukutia. Purutia mai rā te Māori no runga no raro no waho no roto kia mau kia ita te mano rā rukutia. Unuhia tauru tapunui a tāne, unuhia te hau tapunui o ngā kōrero, te pūtaki o ngā kōrero, te wānanga unuhia. Whakairia e rongo kia paitara, whare te Kōkōmuka kia wātea, te ngā kau, te tīnana, te wairua, te hinengaro. Ka puta ki te whai au, ki te ao mārama, whakairia. Tūturu e rongo whakamaua kia tīna. Tīna. Aumi e hui e. Tai ki e. Kihi. Hongi. Tāne mā, hongi. Tāne mā, kehi a rangi. Yeah. Kia ora tātou.